Okay, so here we go. So, chapter 6 is trigonometric identities. Before we actually get into starting trigonometric identities, what is important is we actually get a list of all the identities that we'll be using. So, if you Google trigonometric identities, you'll be met with something like this. Alright? So, these are all the trigonometric identities in uh, one location. So we will start with first the Pythagorean identity, which is this part over here, which is sine square plus cos square equal to 1, sec square minus tan square equal to 1, and cosec square minus cot square equal to 1. But I'm not sure how much you guys have the derivation of where these came from, but it is also given in your uh, no book here, where you'll see the Pythagorean identity's derivation is given. How do we understand that Pythagorean identity key if this is theta, right? If we understand this is theta and we put it on the unit circle, we can draw a right angle triangle. And if this is the right angle triangle, then the opposite way, right, which is this part here, is the y-axis or the y value, which is sine theta, and this part is the x value, which is cos theta. So derivation isn't too important. What's important is the Pythagorean identity. All three of them are given here. So now most of this chapter is rather knowing these identities, having them at the back of your head, or at least, I don't know if you guys are given formula sheets in your exam. Back when I was in A levels, we had a formula sheet we could just use. But if you guys don't have a formula sheet, then you guys have to kind of memorize it. So sine square plus cos square equal to 1 is pretty famous one. These cot square plus cosec square is 1 is also the other famous one. This is not so much used, but since it's just three of them, most likely you'll be facing these as well. Okay, so there are also reciprocal identities, which is this one, that cosec equal to 1 by sine, sec equal to 1 by cos, cot equal to 1 by tan. We've already seen this in the unit circle example. Quotient identity কি? যে tan হচ্ছে sin by cos and cot হচ্ছে cos by sin. Alright? So tan যদি sin by cos হয়, right? And cot is tan inverse আর কি. If it is tan inverse and tan is sin by cos, then obviously this is cos by sin. Pythagorean identities, we've already talked about it. Alright. That's the initial part of your topic of identities. So identities again, derivation না থাকলে is just very easy. You just have to get used to using the identities. Alright, the next identities we'll be looking at is 6.2 তে হচ্ছে sum and double angle. So summation identities, if we go here, is given here. So this might look a bit difficult and complicated. Here's a more friendlier example that we can use if you want to. But that one is এখানে দেখবা summation এর identities টা নাই. Summation এর identities নাই যেহেতু it's better that you use the full version which is given here. Summation এরটা হচ্ছে এই যে এখানে sin theta plus phi দেওয়া. Phi is just another basically another variable that we use in trigonometry. Sin theta plus phi. I will send this over to you so that you have this with you and you can refer back to it whenever you need to since it's in one convenient place. Alright, sin এখানে a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. Okay? Cos a plus b হচ্ছে cos a cos b minus sin a sin b. এখানে দেখো sin a cos b তারপরে cos a sin b, তাহলে ফার্স্টটা যেটা a, হ্যাঁ, sin এর জন্য sin a হয়ে যায় and then cos b, তারপর cos a sin b. So sin a টা sin a plus b এর a টা আগে আসতেছে. অলরাইট, and আমরা যদি cos এরটা দেখি,
কস এখানে যেমন সাইন কস অল্টারনেট করে, রাইট? সাইন কস এন্ড দেন কস সাইন। কসের জন্য হচ্ছে জাস্ট কসে কস বি মাইনাস সাইনে সাইন বি, সো অল্টারনেট না। ওকে, এন্ড tan a প্লাস বি হচ্ছে tan a প্লাস বি হচ্ছে tan a প্লাস tan b ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস tan a tan b। ওকে, সো এগুলা তোমাকে মনে রাখতে হবে, আনলেস ফর্মুলা শিট দিয়ে দেয়, তখন ইউ ক্যান লুক এট দ্য ফর্মুলা শিট, বাট ইভেন ইফ ইউ হ্যাভ আ ফর্মুলা শিট, ইটস বেটার টু হ্যাভ আ গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হাউ দিস ওয়ার্ক, সো দ্যাট বারবার শিটে তোমাকে খুঁজতে হচ্ছে না ফর্মুলাগুলো। ওকে, সো ডিফারেন্স আইডেন্টিটিটা সেম, ইজ জাস্ট সাইন a প্লাস b থাকলে এখানে একটা প্লাস থাকে, এটা এখানে একটা মাইনাস হয়ে গেল। cos a প্লাস b এর জন্য খেয়াল করবা এই যে এখানে একটা মাইনাস ছিল। হ্যাঁ, a প্লাস b, cos a প্লাস b তে একটা মাইনাস থাকে, কিন্তু sin a প্লাস b তে একটা প্লাস থাকে। হিয়ার ইউ সি sin a মাইনাস b তে একটা মাইনাস চলে আসছে। অলরাইট, সো sin এরটার জন্য সেম টু সেম। অলরাইট, a মাইনাস b হইলে যে এখানে মাঝখানে মাইনাস, a প্লাস b হইলে যে মাঝখানে প্লাস। cos a মাইনাস b হইলে এখানে একটা মাইনাস চলে আসে আর এখানে একটা প্লাস চলে আসে, সো অপোজিট। tan এরটাও আবার প্লাস থাকলে প্লাস, মাইনাস থাকলে মাইনাস নিউমারেটরে, and then denominator ulta. So you can use these tricks to kind of remember if you want. So ওইটাও একটু মনে রেখো। ডাবল অ্যাঙ্গেল ফর্মুলা হচ্ছে এখানে sin twice এটা কিরকম থাকবে, লাইক লেটস সে sin 40। sin 40 টা আমি যদি এই আইডেন্টিটিতে লিখতে চাই, ইট ক্যান বি sin 2 times 20। Okay? Oh, sorry, my pen isn't plugged in, so I'm using the mouse after a long time. Sin 2 times 20, something like that. Okay, so let's see এখানে একটা এক্সাম্পল করতে পারি নাকি আমরা। Let's try and find an example. Hmm, না, আচ্ছা, sin twice এ হচ্ছে 2 sin a cos a. Okay, this is the more famous one, and this one, এই দুইটা বেশি ইউজ হয়, cos এরটা অত ইউজ হয় না, but it's still obviously since দিয়ে দিয়েছে জানতে হবে। cos twice এ হচ্ছে cos square a minus sin square a, tan twice হচ্ছে 2 tan a minus 1 minus tan square a। এটা আমাদের আইডেন্টিটিজ এ কোথায়? আমাদের আইডেন্টিটিজ এ এই যে এখানে দ্বারা দেখাচ্ছে, এই যে ডাবল অ্যাঙ্গেল আইডেন্টিটিজ। there's some even extra ones given cos এর জন্য। এই এক্সট্রা গুলো কোত্থেকে আসতেছে? এক্সট্রা গুলো আসতেছে এই যে cos square minus sin square, if you remember, এই যে এইখান থেকে গুলা ওরা ওই যে পাইথাগোরিয়ান আইডেন্টিটিস গুলো ওরা এখানে সাবস্টিটিউট করতেছে। ওকে, where cos square equal to 1 minus sin square, so এখানে 1 minus sin square and it becomes 1 minus 2 sin square. Okay, so এখানে আর কি, if I show here, so cos twice a equal to cos square minus sin square, and cos square হচ্ছে we've already seen 1 minus sin square. So this becomes 1 minus 2 sin square. Okay, now let's move on. আমাদের আর কি কি আইডেন্টিটিস দেখিয়েছে ওরা। So we can use these identities actually, before I go from here, to create scenarios where we can calculate exact values. Sin pi by half এর আমরা exact values জানি না, right? But we can write this as sin pi by 4 minus pi by 6. Use the difference formula, difference of angle formula, and now we know sin pi by 4 and cos pi by 6 are exact values জানি, cos pi by 4 and sin pi by 6 are exact values জানি, so now we can just substitute it. So এটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের ইয়েগুলো, সাম আইডেন্টিটি, ডিফারেন্স আইডেন্টিটি এন্ড ডাবল অ্যাঙ্গেল আইডেন্টিটি।
প্রুভিং আইডেন্টিটিস, এটা হচ্ছে আইডেন্টিটি প্রুফ দেওয়া। So these are the more common questions that you will see in trig. Okay, so verify 1 minus sine square x equal to sin x cos x cot x. Alright, so এটা কিভাবে ভেরিফাই করা যায়? মেথড 1 হচ্ছে গ্রাফিক্যালি তুমি 1 minus sin square x এর একটা গ্রাফ আঁকবা, and then তুমি sin x cos x cot x এর একটা গ্রাফ আঁকবা and see if they're the same. আরেকটা হচ্ছে নিউমেরিক্যালি ভেরিফাই করা। নিউমেরিক্যালি কিভাবে ভেরিফাই করবা? You just take a random value, usually like around in a, is an acute angle, মানে 0 থেকে 90 degrees এর মধ্যে তোমাকে একটা ভ্যালু প্লেস করতে হবে, and ওই দুইটা ভ্যালু যদি সেম আসে তাহলে প্রুভেন হয়ে গেল। But that is only for a certain angle, only for 30 degree. And if you want to prove it algebraically, ওইটা হচ্ছে the most efficient way. So algebraically কিভাবে প্রুভ হবে? So left hand side এ ছিল 1 minus sine square, right? আমরা যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে যাই তাইলে আমরা থেকে জাস্ট লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড দেখাইতে হবে। রাইট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে sin x cos x cot x, right? These are equal. So আমরা এটা নিয়ে কাজ করি। So sin x cos x, cot হচ্ছে কি? Cot হচ্ছে 1 by tan which is cos by sin. cos by sin যদি হয়, sin x কেটে যায়, this becomes cos square, right? And left hand side 1 minus sine square which is also equal to cos square. So now right hand side equal to left hand side. So that means for all angles of x which is not equal to 180 degree আমাদের left hand side equal to right hand side হয়ে গিয়েছে. So that's one example. Another example is আরেকটু complex identity দিছে আর কি. So 1 minus cos x by sin x equal to, আচ্ছা লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে ইউজুয়ালি when we are doing these maths আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে যেটা আছে ওইটাই রাখি and রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে ম্যাচ করানোর চেষ্টা করি. So let's try and match it. Let's see what we can do. And 1 plus cos x. So যখন নিউমারেটরে ডিনোমিনেটরে আমরা কিছু একটা দেখব 1 plus something, a plus b or a minus b, we can do something. এখানে আমরা কি করতে পারি? ডিনোমিনেটরটা আমরা will try and rationalize it. So rationalizing কিভাবে করে? I think we've seen it before. এখানে যদি sin x থাকে and this is 1 plus cos, আমরা নিউমারেটরে একটা 1 minus cos নিব, ডিনোমিনেটরেও একটা 1 minus cos নিব. Now rationalizing it, there now it was just, it doesn't even have to be trigonometric. If it was like say x divided by x square plus 3, এটাকে যদি আমরা rationalize করতে চাই, this will be equal to x square plus 3 multiplied by x square minus 3 x square minus 3. ওকে, সো কি করতেছি, ডিনোমিনেটরে এই যে এই প্লাসটাকে মাইনাস করে দিয়ে আমরা নিউমারেটরের সাথে মাল্টিপ্লাই করছি, ডিনোমিনেটরের সাথেও মাল্টিপ্লাই করছি। অলরাইট, সো ইফ ইট ওয়াজ লেটস সে sin 1 মাইনাস cos, আমরা এটা রেশনালাইজ কিভাবে করতাম? আমরা উপরে 1 প্লাস cos দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতাম and then ডিনোমিনেটরটাকে 1 প্লাস cos দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতাম। So that's what we are doing here. Alright, let's get back to our math. Now we can write this as sin minus cos, উপরে রাইট সাইনটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিলাম, and নিচেরটা becomes a plus b a minus b which is a square minus b square. দেখছো a plus b 1 plus cos 1 minus cos, a plus b a minus b equal to a square minus b square. So উপরে you have sin minus cos and নিচে you have 1 square which is 1 minus cos square. Okay,
So remember 1 minus cos square is sine square. So you can just write the sine square. এখানে হচ্ছে sine minus cos. Okay? ও আমি একটা জিনিস ভুল করেছি। ইউ সি এখানে সাইনটাকে আমরা বেসিক্যালি এটা আমি কিভাবে করছি সাইনটাকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করেছি সো সাইন টাইমস 1 ইজ সাইন এক্স এন্ড সাইন এক্স মাইনাস কস এক্স হচ্ছে কস এক্স সাইন এক্স আমি এখানে সাইনটা লিখতে ভুলে যাচ্ছি বারবার did you understand what happened ওই যে this was basically multiplied like this numerator right so sine multiplied by 1 is sine and sine multiplied by minus cos is minus cos x sin x আমি এই সাইনটা লিখতে ভুলে যাচ্ছিলাম বারবার ওকে so এখানে সাইন and this was sine square. So now we can take sine common and this becomes 1 minus cos নিচে একটা sin আছে right sin square আছে এই সাইনটা কেটে গেল স্কোয়ারের একটা সাইন কেটে গেল and that remains 1 minus cos divided by sin and that is actually our left hand side 1 minus cos divided by sin. So you'll see with these examples আমরা different identities use করতেছি here here's another one another identity that requires factoring factoring করতে হবে how do we do factoring left hand সাইডটাকে আমরা একটু ম্যানিপুলেট করব না করলেও চলে রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে cos x minus cos 2x minus cos x divided by sin 2x plus sin x ওকে cos 2x এ আমরা ডাবল অ্যাঙ্গেলের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে দিলাম which 2 cos square x minus 1 minus cos x and নিচেও sin এর ডাবল অ্যাঙ্গেলের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে দিলাম and then we took sin common here which gives us with 2 cos x plus 1 and উপরেরটা আমরা middle term break করেছি and this gives us this so you see 2 cos x plus 1 আর এই যে 2 cos x plus 1 আমরা এই দুইটাকে কেটে দিতে পারি হুম and this leaves us with cos x minus 1 divided by sin so here ওরা left hand সাইডটাকে ম্যানিপুলেট করছে দরকার ছিল না কিন্তু কোনো this part was unnecessary because I can actually just bring it to this cot x minus sin x কিভাবে well I can write this part এখান থেকে আমরা যদি দেখি এই যে এখানে cos divided by sin minus 1 by sin কিন্তু লিখতে পারি আমরা cos by sin কি cos by sin is cot and 1 by sin is cosec so you see এটা মিলে গেছে so whenever I did this type of math আমি left hand side টাকে manipulate করতাম না until absolutely necessary okay you see you can right hand side টাকে you can always bring it to the left hand side without manipulation খুবই কম সময় it actually makes it easier to manipulate the left hand side so that will be up to you আর কি কখন কোনটা করতে হয় solving trigonometric equations y equal to sin 2x minus sin x so here you see sin 2x minus sin x কে আমরা break down করতে পারি না কিন্তু unless we apply the double angle formula এখানে 2x এর উপর একটা double angle formula apply করে দিলেই হয়ে যায় now let's look at it cos 2x plus 1 minus cos x so cos 2x plus 1 minus cos x এই cos 2x সাথে আমরা double angle এর ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে দিতে পারি 2 cos square x minus 1 and now it's a simple middle term equation so middle term করার পর we just apply our old আমরা trigonometric equations যেভাবে solve করতে শিখেছি ওইটা just apply করে দিব আমরা alright so that's all there was to it here b এর জন্য 1 minus cos square x equal to 3 sin x minus 2 এই cos square x টাকে আমরা পাইথাগোরিয়ান আইডেন্টিটিটাকে ইউজ করব 1 minus cos square x equal to sin square x and now আমরা এগুলাকে লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসবো sin square x minus 3 sin x plus 2 এটার উপর আমরা তারপর মিডল টার্ম ব্রেক করে নরমাল ট্রিগোনোমেট্রিক ইকুয়েশন সলভিং টেকনিক্স অ্যাপ্লাই করব is the same আর কি we just apply different types of identities to make sure that our trigonometric যে ইয়েটা দেওয়া trigonometric ইকুয়েশনটা দেওয়া is at a form যেটা আমরা সলভ করতে পারবো নাও এখান থেকে আমাদের কি কি প্র্যাকটিস করতে হবে
এখান থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে যে চ্যাপ্টার 6 রিভিউ যেটা আছে, চ্যাপ্টার 6 রিভিউ থেকে আমরা প্র্যাকটিস করব অল্টারনেটিভ। অল্টারনেটিভ মানে কি, 1 এ করব, সি করব, 2 এ করব, বি করব, ডি করব, ওকে, 3 বি করব, 4 এ করব, ঠিক আছে? অলরাইট। তারপরে 5 এ করব, সি করা লাগবে না, 6 করা লাগবে না, 6 বি করব, তারপর 13 অল, ওকে, এই চারটা করব, 12 বি করব, 14 পুরাটা করব, 18 বি করব, ডি করব, 19 করব। Alright, so that should be enough practice for this chapter. Hope this video helps.